As us we dive down, the screws turn, we go down. Depth charges fall, the ocean screams. Explosions in the depths, no escape far and wide. The close, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We dive deeper, but time runs out. Fear in our hearts that plunge us all. The depth presses, the walls creak. Every breath a tremor of fear. The slowdown beats, the enemy is so close. The hull creaks, the silence is so clear. The men shiver, hope flees. In this darkness only death sees us. The pressure increases, the boat becomes heavy. Hell surrounds us, no escape. Depth bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, no escape far and wide. The close, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We dive deeper, but time runs out. Fear in our hearts that blinds us all. No escape. Death bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, no escape far and wide. The boat grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. Dixon, if we don't give up, and then if we lose everything. The last bomb falls, the sea becomes quiet. But no one knows when the fate wants to save us. In the darkness of the depths, the ocean holds us tight. When we will ever surface again remains a mystery and test. Water bombs fell, the air was scarce. The pressure of the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. The one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. Death's bombs fall, the air was strained. Every breath a tremor of fear. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce. From pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce. From pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. Frostig Wände, peitschen kalt. Eis umschlingt den Stahl. Im arktischen Meer kein Erbarmen. Ein Schatten, der dem Konvoi folgt. Durch graue Nebel, stumme Wellen, die Tiefe ruft uns leise. Doch wir jagen durch das Dunkel, gegen die Wut der eisigen Reise. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer.
stürmische Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Die Stürme toben, das Meer will uns brechen, doch wir sind Geister, die uns nicht schrecken. Verfolgen die Beute ohne Licht, ohne Spur, durch die kalte Nacht, nur Instinkt und Natur. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Wellen toben, der Tod ist nah, doch die Jagd führt uns immer weiter klar. Wir sind der Sturm, der die Kälte besiegt. Ein dunkles Schicksal, das niemals fliegt. Im arktischen Meer, wo die Stille weint, sind wir verloren, von Frost vereint. Die See umarmt uns, die Jagd wird enden. Doch bis dahin werden wir uns nicht wenden. Tiefer und dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Dort, wo noch kein Mensch gewesen ist. Tief unten sitzt Licht im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine. Alright. Okay, let's get back to the U-boat. This is our schedule. So Thursday we are going to continue Oblivion and Deus Ex 2027, and weekend there's going to be like a Dune Awakening open beta. So let's play the Dune Awakening on weekend, see what's kind of game, if it's great or lackluster. It's open beta, so it's more like a first impressions really. And I guess I can squeeze a bit gameplay with Atomfall and Stalker 2, both are in the end game, so would like to play them as well. But now we head to the Arctic Sea, 1942. And our mission is the same basically. Sink ships. I took a slightly different patrol now because I don't think we are going to like play too long today. Need to work day tomorrow, so can't be up so long. But let's start hunting. Why do you always travel with one torpedo short? It's a habit of mine, because at least in beta you couldn't like maintain the torpedoes if you didn't have a space. I haven't actually tested if it's different in this full version, but yeah, all habits die hard. Apparently, amount of torpedoes doesn't really change to your submarine capabilities that much. In real life, they would like wait a lot. Like Finnish
Type 2 prototype CV707 actually sailed usually with only like 3 torpedoes. The forward tubes loaded. They could have been like 2 extra torpedoes, but they were like balance issues. But yeah, it's probably like that. And you can actually, in this full version, you can load it full. Because it was like a slightly silly limitation. 50 Meter. Torpedorohr 5 gewartet. Probably not to the realism in real life. Nothing. Absolutely nothing. Torpedorohr 3 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Kurs setzen. Let's do something like this. Funkspruch erhalten. Scurvy. Breads, vegetables or fruits. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Okay. I suppose we need to help the friendly submarine. As you can see, it's still like a pretty bright. It's August, but in northern latitudes, the winter is dark and the summer is very, very light. Ich bin sehr müde. Melde mich zum Dienst. U-Boot, direkt voraus! Herr Kaloin, es scheint, dass dies das U-Boot ist, das um Hilfe gebeten hat. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs setzen! Kleine Fahrt voraus! Kurs auf diese Koordinaten setzen! Kurs auf diese Koordinaten setzen! Alle Maschinen stopp! Can't fish. It's a friendly submarine, but could be British trap or something. Well, not really. Ah, they're actually using the boat. Haven't seen that before. Yeah, glad to help. Kurs setzen! Let's get moving. Langsame Fahrt voraus! Ich frage mich, ob Sie es ins Boot mit den Namen verschaffen. Ich bin froh, dass wir Ihnen helfen. Okay, so Kurs setzen! something like this. Kurs setzen! Halbe Fahrt voraus! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. I was thinking of patrolling like a sideways this time. Torpedorohr 2 gewartet. Tauchen auf 50 Meter! Umsetzen! Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln!
45 Meter. Torpedorohr 3 gewartet. I suppose the trade route would go Torpedorohr 4 gewartet. at the north side of this sector. Meter. Tanks Nothing. anblasen. Langsame Fahrt voraus. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Torpedorohr 5 gewartet. Tanks Okay, nothing. anblasen. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 30 Meter. 50 Meter. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Tanks anblasen. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Although it would be cool if you could actually select if you need torpedoes or food. That would be like a thing where I could actually think of some kind of trade-off between the weapons and Kaloin, wir sind other supplies. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 30 Meter. 50 Meter. Natürlich, Herr Kaloy. I don't think we need snorkel yet. Torpedorohr 1 gewartet. 45 Meter. Torpedorohr 3 gewartet. Anblasen. Natürlich, Herr Auf Kaloin. Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 5 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 25 Meter. Aktuelle Tiefe Okay. 45 Meter. Sound situation is pretty good. We can hear far, but still no convoys. Apparently this area difficulty is low, but then again amount of ships is low. So 50 Meter. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Gut gemacht, Männer. okay. Unsere Unternehmung ist beendet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 45 Meter. Meter. Tanks anblasen. Okay, 5 Meter. nothing. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Horchraum besetzen. Funkraum besetzen. So we could actually return to the base and take second mission and stock up some food. We like gave the Herr Kaloin, supply to other submarine. We could actually take the farther patrol grid and see if we can actually
find something from Murmansk harbor. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. So apparently this was like a pretty short patrol. Vegetables, 30 here. Okay, this looks slightly better. Benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Stock up and let's go. I might want to like test how much if we can actually load one extra torpedo. Torpedo 3 gewartet. Benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Okay, but we can get it to the 100. Okay, so torpedoes. Okay, let's see what happens. Fassspitze, mittlere Gruppe. Torpedo 20 Minuten Grad. voraus. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Okay. So Kurs setzen. let's sail through here and here. Langsame Fahrt voraus. Oh no, oh no, no, no. Alle Maschinen stopp. Alle Maschinen stopp. Kleine Fahrt zurück. We forget to fuel up. Alle Maschinen stopp. Ouch. Kleine Fahrt voraus. Okay, so apparently you need to like drive fully out of the Torpedo 2 gewartet. from the bunker. Kurs setzen. Kleine Fahrt zurück. Ruder 15 Grad. Steuerbord. Oh yeah, yep. That worked. Suppose we need a bit of fuel, so Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Langsame Fahrt voraus. okay, same plan. Halbe Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay, so our officer can actually maintain torpedoes even if we are in a full load. It's a 5. And the after tubes, there's like enough space even if there's like an extra load here. Okay, so let's get going. See what we can do. Leave the board. Vor 5 gewartet.
Okay, so he can definitely maintain other torpedoes. Good thing. Okay, what happened? Herr Kapitän? The upside of overall war justification. He starts to talk about it more and more openly. No immediate effects. Crew experience will increase if we... No immediate effects. Let's keep this under the wraps. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Erreicht. That's almost like a 2000 if we travel Telegramm gesendet. both ways. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzt. Unless we found a convoy here. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Wechseln. 45 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Tanks anblasen. Torpedorohr 4 gewartet. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 50 Meter. Okay, probably nothing. Anblasen. Torpedorohr 1 gewartet. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 40 Meter. We are definitely going to crash harbor here. Or see if we can actually spot the convoy that's leaving or entering. 45 Meter. Tanks Okay, anblasen. nothing. Auf Dieselmotoren wechseln. Ich kümmere mich darum. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 45 Meter. Okay, Tanks probably anblasen. nothing. Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren I've been wechseln. playing quite of rogue submarine. Not as pirate, but Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet.
Tanks anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Wird erledigt, Herr Kaloin. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 50 Meter. Nothing. 30 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Okay. Morning. It's still like a pretty light, pretty much light during the day, night even. So this is much like a Torpedorohr 5 gewartet. day attack. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. Torpedorohr 1 gewartet. 45 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, I have wir sind healthy aufgetaucht. doubt on the navigation skills of my crew, but let's trust them at least for a moment. Melden Sie sich zur Wache. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs setzen. Kurs setzen. Kurs setzen. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Torpedorohr 2 gewartet. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 1. Okay, from 0 to 5 meters. I wonder if this is like a much like a New York harbor, where you can't actually breach it. Torpedorohr 1 gewartet. I remember this in that MSC. Yeah, you go and watch. Torpedorohr 5 gewartet. Might be like a submarine net here or something. Torpedorohr 2 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 3 gewartet. Okay, so we can actually reach here. We're trying to look the deep water route here. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen.
Beta had like a slightly different depth map. Kurs setzen. You could see like at those depth markings slightly better. Maybe unrealistically well. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 1 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten. Yep. Pretty shallow. Not much room to maneuver here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, you can actually see it visually. Bit better. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Like different shades of blue here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 2 gewartet. Maybe Type 2 would be better submarine for this. Oh, it's getting very shallow here. Torpedorohr 3 gewartet. Then again, we have operated this shallow before. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Koordinaten setzen. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. My hobby. Suicide missions. Basically. Let's see what we can achieve here. Kurs setzen. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Getting very shallow. Of course, we have actually got stuck in a Norwegian coast, so that's indeed possible. Okay, how about what's in here? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Yeah, there's a bit more water here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Yeah, that's very shallow. 8 to 10 meters. It's basically like you can't dive through here. You need to surface. Kurs setzen. 20 to 50. Oh, okay, that's deep. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs setzen. Kurs setzen. Kurs setzen.
as long as we don't get stuck. How the big ships can travel here? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 2 gewartet. Mastspitze, mittlere Gruppe. Peilung 315 Okay, nice. Grad. Auf Seerohrtiefe. Ship masts. Alright. Now we can start hunting. Over there. Okay, this is stupidly daring raid. There's a daring raids and then there's stupidly daring raids. Wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. There's some light over there. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Mastspitze, mittlere Gruppe. Peilung 345 Grad. Langsame Fahrt voraus. Alarm! Handelsschiff in Sicht. Peilung 350 Grad. Handelsschiff Wir haben 350 Grad. trainiert, werden das gemeinsam durchstehen. Torpedorohr 5 gewartet. Handelsschiff Okay, there's a lighthouse. 350 Grad. Handelsschiff 340 Grad. Couple ships here.
This one here, USA. Kurs setzen. Can we get like angle from here? Kurs setzen. Okay, seagulls. No way I'm going to... Yep, I'm not going to surface here. Okay, it's very deep here. We can take these two here. This one here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. If we are ballsy enough to drive to the bay here. Kurs auf diese Koordinaten. Is that in a minimum distance range? Maybe. Or you could actually try to set the FAT to start circling around torpedo. But okay, so 4 ships here. Handelsschiff 345 Grad. Handelsschiff 335 Grad. Okay, so there's several more. Very poor defenses. Handelsschiff 330 Grad. Small docks here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gonna drive here and reverse away. Torpedorohr 2 gewartet. Actually, you can maintain more torpedoes. We have one FAT here. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kanal? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Verstanden, Herr Kommandant. Torpedorohr 3 gewartet. Zu Befehl, Herr Kommandant. Verstanden, Herr Kommandant. Jawohl, ich kümmere mich darum. Handelsschiff 330 Grad. Torpedorohr 4 gewartet. Handelsschiff 315 Grad. Handelsschiff 315 Ah, there's even more. Well, that's a bit tricky shot.
very shallow here, so. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Handelsschiff, 325 Grad. Not much room here. Actually, can you 5 Meter. Aktuelle Tiefe. raise to the 5 meters? 1 meter would be like great. Let's not scrape to the bottom. Alle Maschinen stopp. Kleine Fahrt zurück. Okay. Alle Maschinen stopp. What happened? Oh no. Kleine Fahrt zurück. Yep. Alle Maschinen stopp. Like I said, Type 2 would be like much better for this kind of operation. Anyway, let's start working. It's a AJ Cassat. Nice to see you again. That's Liberty. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 3, 2, 5 Meter. Gegnerlage 1, 3, 0. Rechts. Geschwindigkeit 0. Knoten. Using magnetic pistol. Diesel repariert. 2 bewässert. Okay. 1.5 meters. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. It's Empire class. What's a tanker? Freighter. Might be Empire Pale. Basically target practice. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 8, 9. Rechts.
Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 4, 6, 1 Meter. Rohr 3, bewässern. Winkel 8, 9. Bug rechts. 10 Sekunden bis Einschlag. Rohr 3 bewässert. Oh, it's aiming to the wrong ship. Oh well. It's going to be a hit, but it's in a bad angle. Very bad. Okay, that worked. Los! 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. And that's the Anna Dickinson. Okay, that's going to be like a trick shot. Looks like a Liberty. Okay, tallest mast. I suppose it's going to be close. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 4, 0, 8 Meter. Lage 1, 2, 2. Bug links. 30 Sekunden. Rohr 4, bewässern. Rohr 4 bewässert. 20 Sekunden. Los! 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. Well, this was like a duck shoot, basically. No way to miss. 20 Sekunden. That's very powerful explosion. Then again, it was kind of leaning on the bottom, so. No, it's not that piece. Oh. Okay, what happened? Is that a fat actually? Minimal damage. Rohr 1, bewässern. Rohr 1 bewässert. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Los! 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. Okay, it's going to hit the pier. Oh no. Yeah, definitely. Boing. Rohr 2 geladen. What just happened? Bis Einschlag. Okay, we are shooting that ship. And that ship is doing like a weird dance. I suppose Russians are making... Ah, it's a bottom.
they are making their harbors out of rubber, apparently. Setzen. Okay, so there's one target out at the right. Okay, this is very close. Eine weitere Unternehmung erfolgreich abgeschlossen. Machen wir weiter so. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 5 Meter. Gegnerlage 1, 2, 9. Hub rechts. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Let's see Los! if it's going to be a dud. This is very close range shot. 20 Sekunden. Less than minimum distance. 10 Sekunden bis Einschlag. It's a magnetic pistol, but still sitting there. Yeah, that's a fat torpedo, so what our stern torpedo can hit it, surprisingly. Aktualisieren. Lage 1, 3, 9. Rechts. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Okay, let's wait boys to load a torpedo and Telegramm gesendet. suppose it can't sink in this shallow water. Yeah, that looks a bit sad. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 5, 8 links. Let's if we can actually change the point of impact. No. Aktualisieren. Lage 1, 3, 2, Hub links. Ever so slightly. Aktualisieren. Gegnerfahrt 4, Knoten.
20 Sekunden. Hüllenbruch. Ja, Sie sinken. wir haben ihn. Perfekt. Einer weniger. Bis Einschlag. Funktelegramm gesendet. Yep, the boiler shot. Kleine Fahrt zurück. Rohr 3 geladen. There's two here which I can't touch because I need to be on the surface. With the Type 2 this could be doable, but not with the Type 7. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Handelsschiff, 310 Grad. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Handelsschiff, 315 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Funktelegramm gesendet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs setzen. Rohr 4 geladen. Kurs setzen. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Handelsschiff, 60 Grad. Torpedorohr 3 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sie gehen unter. Okay, nice. Although 2 torpedoes, but it's okay. This ship doesn't want to sink. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. F2 to these. I think we can get these both with the bow tubes. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 5 gewartet. Okay, slightly Handelsschiff, 75 Grad. bad angle, Alle Maschinen stopp. but it's what it is. Aktualisieren. Geschwindigkeit 0. Knoten. Gegnerlage 1. 3. 2. Bug links. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 5, 7, 2 Meter. Aktualisieren. Gegnerlage 1, 3, 2, links. Rohr 2, bewässern. Rohr 2, bewässern. Let's try to get like a boiler hit. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. And that's not a Liberty, it's the C3. Yep, it's a C3. Big booty. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 1, 0, 8. Bug rechts.
Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 8, 3, 4 Meter. Rohr 3, bewässern. 30 Sekunden. Rohr 3 bewässert. Los! And that's an impact pistol, so should work. 20 Sekunden. Bis Einschlag. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Fehlschuss. Serious damage. Wasn't boiler hit? 20 Sekunden. It's too shallow, they can't sink. Okay, this is slightly sad. Rohr 4, bewässern. Rohr 1, bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 geladen. Rohr 2, bewässern. Rohr 2 bewässert. Los! Okay, let's try again. Apparently you need to blow this apart because they are like just sitting here in arbor. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Aktualisieren. Winkel 1, 2, 9, links. Aktualisieren. 30 Sekunden. Entfernung zum Ziel 6, 4, 0 Meter. 20 Sekunden. Almost the same location. Okay. That was spoiler shot. So basically shoot the boiler and can you load something that's not fat torpedo? Rohr 3 geladen. Okay, you can't. Can't load. Oh, alright. Rohr 4, bewässern. Rohr 4 bewässert. Funkspruch erhalten. Los! Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden.
Eine Fahrt voraus. 20 Sekunden. Let's try to get the boiler shot from this as well. Fire will take it out. Sekunden bis Einschlag. Doing hull damage, basically. A bit too much now. Okay, still a boiler shot. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kanal. Two torpedoes in front and two in the back. Kurs setzen. Handelsschiff. 70 Grad. Funkspruch erhalten. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Handelsschiff. 105 Grad. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Kurs setzen. Funktelegramm gesendet. Alle Maschinen stopp. Oh no. Kleine Fahrt zurück. Maschinen stopp. Yep. Kleine Fahrt zurück. Alle Maschinen stopp. Can we shoot with the F2? Schadensbericht. Ouch. Wait, why are we moving? We shouldn't be able to move. Only chance. Now we need to escape. Unfortunately, it means that we need to escape on the surface. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 3, 9, 7 Meter. Gegnerlage 1, 0, 6. Rechts. Hüllenbruch! Sie sinken! Rohr 5. Bewässern. Rohr 5 bewenden. Wir wurden entdeckt. Oh no. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Auf Dieselmotoren wechseln. Diesel repariert.
Ouch. Funktelegramm gesendet. Verletzt! Sanitäter! Hüllenbruch! Sie sinken! Handelsschiff! 245 Grad! Die Rohrtiefe! Yep, that was bad idea. Rohre sind beschädigt. Can we dive? Ouch. Wassereinbruch in der Zentrale. Okay. Herr Kapitän, What's the worst? Ja. Verstanden, Herr Kommandant. Herr Kapitän, Ja. Jawohl, ich kümmere mich darum. wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Okay, leaks are primary. Good thing they are already helping. Zu Befehl, Herr Kommandant. Höhenbruch im Torpedoraum repariert. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Verstanden, Herr Kommandant. So how many? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Pump. ich kümmere mich darum. Bump. ja? Ja. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kalot. Wassereinbruch im Bugtorpedoraum gestoppt. Jawohl. Höhenbruch im Offiziersraum repariert. Ja? Ja? Ja. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Jawohl. Verstanden, Kommandant. Okay, captain is fixing the pump here. Wassereinbruch in der Zentrale gestoppt. Ja. Zu Befehl, Herr Kommandant. Herr Kapitän. Verstanden, Herr Kommandant. Höhenbruch im Offiziersraum repariert. Herr Kapitän,
Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. And now you are fixing. Ja? Höhenbruch in der Zentrale repariert. Jawohl. Verstanden, Kommandant. Herr Kaloin? Kaloin? Maybe chief engineer would be like slightly better on fixing things than captain. Massenspitze. Kleine Gruppe. Peilung 190 Grad. Okay, now how can we get out of here alive? Ja? Ja? Jawohl. Herr Kapitän? Yeah, apparently, if the pump breaks, it's pretty hard to fix it. Takes a lot of time. Pumpe repariert. Okay, finally. Kapitän? Netzpumpe einschalten. We need to get the water out, otherwise it's not going to be. Aktualisieren. Gegnerlage 1, 0, 0. Rechts. Can we shoot from the F2? Yes, we can. It's over here. Damage. What damaged? Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Okay, that was spoiler shot. Okay. Now we just need to get this boat floating. Warte Ihre Befehle. Actually, Chief Engineer should be able to make new parts with the workshop. In our storage.
So it needs to be in Verstanden. Betrachten Sie es storage. als erledigt, Herr Kaloin. Scrap metal. Yes. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, so he had the scrap in his pockets. So we can actually... Okay, so we can get underway, but we somehow hit to the underwater obstacles, and so it's basically should be like a deeper in our where our aft is pointing, but we kind of got wedged into the Kurs auf diese Koordinaten setzen. actually bow. So if we can edge ourselves forward, it should be like we can get loose. But we just need to pump everything out, so Luftzielseerohr repariert. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Auf 5 Meter. Funktelegramm gesendet. Tiefe, 5 Meter. Eine Fahrt voraus. yeah, apparently we can now operate. Diese Koordinaten setzen. Meters. So apparently there's a keel on the submarine for a reason. 4 meters should be fine. Still protected by the water. A 9 replacement parts, nice. Okay, you can actually see how the water is getting deeper. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 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 Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs setzen.
Kurs setzen. Telegram. U-Rohre wieder einsatzbereit. Handelsschiff. 230 Grad. Pretty good distraction here. Low on spare parts. Alarm beenden. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kanal? Herr Kaloin, How do you make repair parts? I wonder. Handelsschiff. 160 Grad. Auf Seerohrtiefe. We have still enough electricity, so we don't need to use the diesels on with the snorkel. Handelsschiff. 150 Grad. Handelsschiff. 155 Grad. Please leave the current port to continue. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Torpedorohr 5 gewartet. Herr Kaloin, wir sind auf dem Salvagers is the talent that we are needing. Okay. Ihre Befehle. And I suppose I didn't like get it for either of the engineer. Darn. Okay, so we need another engineer. That with a salvaging skill. Although we are pretty okay. We are not sinking. At least. Torpedorohr 3 gewartet.
that's a bottom. Alle Maschinen stopp! Okay, maybe we are driving a bit forward on the surface. 10 to 15 meters. Okay. That's for the depth charge. Langsame Fahrt vorwärts. How about now? Very shallow. Well, Halbe Fahrt voraus. we are driving from here on the surface then. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. U-Boot 335 Grad. What? 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 That's a friendly U-boat at the Murmansk. Okay. Okay. I suppose we got an escort for us. Also, don't crash. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Return back to the port. Okay, this was interesting.
The transporting medical supplies from unknown origin. Dative to not destination dative. Yep. That was good amount of tonnage at the harbor. Then again we got like a damage because, well, mistakes were made, but yeah. Anyway, hey, thanks for watching. I'll show the schedule if I can. Oh, alright. So this is our schedule for this week, and Do an Awakening beta is coming out in the weekend. So I suppose if I'm getting accepted, I'm going to play that. We are going to continue Oblivion on Thursday, and Deus Ex 2027 as well. Atom Fallen Stalker and the RD are pretty close into end game, so I would like to play them as well on Saturday. So we'll see. But at least this is like a plan. But anyway, hey, thanks for watching. Thanks for likes. They are quite greatly appreciated. And have a one evening or a day, depending where you live. This is Peli-Rami signing off.